Omenye rure okenerio mweri emwe. Ogwo ne kuga ne twakinya mweri wa 11. Tuburi wa 11 by the way. Nogo ne kuga dide bare so di raso di. Actually mokare. Du gwekire tuginya mekire ya Christmas decorations. Ya Christmas. Imagine by the way no ando na tari theru inario tondu riu ri. Ngekwira Merry Christmas. Merry Christmas ri ati kigire. Ti theru. Mwaka no wathira. Yes. Imagine. Otiga mwathani. Tucokie ngatho tondi tikwagirira ni tha ciake. Na ona gwitwenda muno. Ona horo igi ukuru ni twarahuka twina thayu cio twina. Yes. Na gukinya ha kuma January. Ona gukire gwiri ikudu bijuru geyega tukijiro haha. Ayo nere no turathi na mbere. Ni mwathani. Niguo. Ni mwathani. Atiri undu gicokie ngatho. No na bado ngeya kunyitirira. Ya kontia kia ya kubiorera kure tobe tucokie ngatho ya ni twagutira we Ngai mwene hinya wothe thengio ni tondu ni ukoretwo ri hamwe na ithuĩ ni twakunenehia muno rucini rwega twina ngatho ni tondu wa gutukinyia thayu thiini wa ikaro gikia wiro tuhete mwathani na watumenyerera muriithi mwega ni tuikaritie kuma itigana na ni ukoretwo ri hamwe na ithuĩ ni twacokia ngatho thengio ni tondu romwe witu mwathani ni twacokia ngatho ni tondu wa ugiteri na umenyereri waku baba na tondu wa thayu uri utuhete tuigiria no kuga ni tondu wa mwiroreri uria warahurite rucini rwa umuthi ni tondu wa kumwikaria kumumenyerera ro nake twina ngatho ni tondu ni ukoretwo ri mwigitio witu mwathani wiki ino twambiriria twamenengera na moko-ini maku no wiki ino tukwambiriria mweri mweru mwathani ni twacokia ngatho nginya ni hao tukinyetie tukiruta wiro we mwathani uturathime rathima wira moko maitu mwathani na nigetha kugia na umithio munene thiini wa Kristo tuthiketha Ngai. Right, good morning. Mwirori wa Kameme TV haria hothe uragitwamukira ukire ni rucini rungire wega kiumia kingi kieru mwathani gitutanahira naguo nakio tariki ni 30th of October. Tugithina bena gwitirithia matuko tugakirigana muthenya wa Friday na ni mwihoko witu ti weekend yaku ni rakire njagiriru na Monday yaku ni yakianjiriria o wega we haria hothe ragitwamukira we winja waitoka cia Kenya wewe Kenya karibu sana inyere shiriki hada thaa 4 cia rucini ngetono nsizi mwaro wangethe kuma kure county ya Kiambu na ndigikoragwo ndikire wika ya mundu kwithia ngegero gutuka na ngwiraga guoko kumwe kana njaremu ndire ya yuri iko koguo indo ni kurimithania maina kihumo mucera wa bari ya mutae mere mathani ndomongi nake maina ni awa ni kuma kuria county ya Itanga kuria county ya Murang'a tugakunyita ugeni na nigetha tugitirithania thiini wa ikire karere kimande kiao mothe na no twaririe kwetukira Facebook Kameme TV Kenya kuria kwa X Kameme TV Kenya thiini wa Facebook akwa ni maina kihumo na kone Agnes Nonsizi hau niho tungikiaraniria tukimenya wimwe nore ko tukimenya wakiara hukatia na mambo iko vipi mkwafika mambo ni matatu mambo ni no maria matatu weekend ndo era ndo mathaboreto asa ayo ndari hone Messi kana bara uriro ithano kana ithatu riu yake bati yake mambo ni matatu kwa maniu mimi wewe support atamureka ni support kama ni tondu no ndikiui riu rani kamoro to ina kare bok to mamborezi dai tikare ni na ndo maracaka ya matinyororagi ona ni gwethaga mucaida menya ndingi mwetha ndari kana ule kuratari ndo galeke hole ro uguo now South Africa on Saturday magituika very proud magikuwa gikombe kia rugby world cup acio ni twamuhotanire magici yes ni Kenya tukakuwa ri world cup but the rugby ya Kenya ndituragia mayo tatene kana ni itekaga itakorwo ndiranda no South Africa niyo maragikire ati maragikuire gwisia ikiria iragibere ari na ngumo no ari na haha Machakos yeta wake Machakos 7 no yo dirikaraga ila fari tendete ni ndire na fari ni ndire na fari ngoja ya fara iyo akiri ari iyo Machakos 7 diri iyo wabeta eguo Masaku iyo ni ari ona ni agukinyeire nguo yo iyo ehana ruboro rwa Jose ro iragwo tukijwa kana ithambio
Iru ciatwaraga ũguo haha tũkĩigua ithambio kĩrĩa maguta ma mũciba na kũruga rĩu ĩyo noyo ngumo ĩrĩa njũĩ yaragimba yagũkinyĩire yes na ũmũthĩ by the way is a very important day nĩ tondũ mũthenya wa ũmũthĩ rĩrĩa ciana cia form cia class 8 KCPE yes na grade 6 kapsea yes ona kapsea kaitirio muno nyitiriire ni tondu ni era na kapsea ndu kiambiriria kia yes beginning of an era yes riu koguo muthenya wa umuthi nirio turanina face ya 844 niguo na uguo tunagera murori kanya akiendithirie thukuru wao ni kama wici success yes ya mwenye kimandi ni koragwo na minoga muno ndimenyaga niki niguaga andu magi complain about Monday ukaigwa mundu akiuga ndikuigwa gukira utare hangover ya weekend ginya mundu utekaga ate ni kuri hangover nesa ona kuhuruka ino ya gukihuruka ni ya toro ate wasanani na sisi Manchester United. Sisi hata hatujaongea. Sisi hatujaongea kitu. Sisi hatujaongea. Huyu ni Shiro wa Uhuru Market. Shiro pole sana. Nimesema watu wanaomboleza wa nini? Wasije wakasukumwa sana. Sisi hatuna shida na watu wa Mani. Yes. Sisi Shiro wa Uhuru Market. Sisi atulie tu hivyo. Yes. Na kemudo gwetu engineer na Ivasha. Arega ni twara hukawega geithira non season. Ngageithika muno makiria. Yes. Kaga ndi gude mutaithiriria ko wish all the best to last born. Wow, Robinson Muthama. Robinson Muthama no tusonorie no igotwe na engineer Tashwa na Ivasha. Ajira, engineer mugima. Na kazi ni yake Derek Gita Ujenga na nithi yake. Jane Wajigo Kahara na all the mareka kigeranio gya class 8. Okay. Kuria Gathaite primary school. Aha. Na no kuona ke athomagira Igwa gisase. Atia. At the same school I said for my CPE. Oh, CPE. Tango toko. Gurawa the kemita boy ne. Nego. Roiga watching na best wishes kole Joyce Muthithi Murige. Kairetu ka my sister wa John. Kana wajiro gagika KCP all the best. Yeah. Yekonyo thoko ya Kayole roiga mjaboni maina kioma na mwenzako non season. Na mtazama na kumsikiliza nikiwa maeneo ya Kayole na naona mko na mavazi nadhifu kabisa. Jambo nzuri sana na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunilausha nikiwa buheri wa afya. Na kama tasbihi ya Waswahili inavyosema niko mzima kama Kigongo. Nyinyi na watazamaji wote wa runinga ya Kameme namtakia wiki yenye fanaka na yenye ufanisi. Yes, shukran sana. Kubwa Sid is here with us. Good morning gaithiria rude girl. Nakagade mugaithiria jini ya Tash Levered ICK Maimahiu Parish wakirwa mrera kama ukanyi kafa kenyozi tajataza Teacher Dan Eric Batika Shiro Uhuru Market na magena wikicha kabisa. Niguo. Kule upande wa Facebook watu wamerauka. Shakira Paul watching as usual with the Waithiraja Roge Generator. Good morning. Usio Waithire na kekule mwana wa Doha Katal. George but happy good morning, happy new week. Mark present from Gakoa Igithogori sub county. My niece Joseph Muirore at St Veronica Giuliani mix the day and boarding in Kivyoko. All the best in KCP exam. Wishes from his uncle Elijah Kemani Wakadara. Na kemodo gweto bidhamu wa dodo kegekuria Kagumo na mwangi wawe dani. Good morning Githumo Kadra non-season na Maina, we are getting you loud and clear. Gaitheria Professor Maina amesalimika sana and all the best kore dhukuru shiothe na mudo gweto Joffrey Kamatoa Kitengela kaige Kitengela we represented na kama umsenangu dakire kia Mwagi division gatodo South Anthony Gashugariga Dr. Hook and good morning yararitu hama muno Kikuyu Gaitheria Maina kehumone ditheria shukuru ciothe cia Gikuyu mahinda mega magika kigeranio kiao. Erastas Manyari Muriga atiriri kulala na kuamka si kawaida ni baraka kutoka kwa Mungu. Kabisa. Kama umeiona siku ya leo mwambie Mungu asante. Yes. Kabisa. Yes. Januando amekusalimia pia. Amesalimika. Roga muthenya mwega na irathimo cia mwene nyaga. Eric Batika amekuja pia. Good morning professor na non season Ivasha ni twara huka wega. Ditheria amenda iro ritwa. Yeah, professor. Na rakunyita. Kabisa. Agale mwadhirie twana twa Kiriko Primary Kenton success kiranio-ini na please
Wira ndwa Arsenal mareke ndute wira na thayo. Manchester United ti Harambee Stars. Success kuri arutwo the Arrow Primary ucio ni Teacher Jenkins wakwa Beni na kimundu gitu Charity Jerry kuri Maua na mundu gwitu hamwe muno gitua Bagatodo North ucio ni John wa Khalid Eric Batika dakiro kuri Naivasha ndagikugeithia muno mimi akumsima kabisa nikagotare kama kiri andu Primary kigeranio ni ora kanisi kana kame fiu kana ki etherera wewe nao nyinde na actually no ajitire fafa tonde kimoreke my brother maina agika kigeranio gya KCP I wish you the best. Yes ni ni ciana ciothe cia bururi unga ciendithĩria ndi tata wa ciana nyingi tire ona kia tikana nani yana ona etherera andu kiaga Ndira barabara tukoyeza shiringi ngiri hana ni mwatigana nani sana uko nengereria hana thini wa mpesa geria munyaka waku kugerera 155571 account mukandika kiugo Kameme wekera shiringi ciaku ni 99 ni 155571 account mkiugo ni Kameme shiringi urekera 99 na icio nicio rehotanira ukihotania shiringi ngiri igana rimwe wakigeria munyaka waku na ni 155571 account mkiugo ni Kameme na ugekera shiringi ciaku 99 na iwakorwo gikihotanira shiringi ngiri igana rimwe besha fari utiri ndungi wageria munyaka waku no gukorwo ugikihotanira besha icio na ni haria ukiri Kenya handu ya rumu yes kabisa hatiri ndungi ni mundu nageria munyaka wake na no turathi na mbere na kunyita message andu amarendithiria attorneys nephew success haya okay Shirokuba says a professional ndenda kwendithiria my nephew you see need weather yes your nephew my nephew George Gitau best of luck ageka capture exam Kuguuria Kikuyu Township Primary School. Yes. Oh no isi mundu ono wa capture nawe. Thank you bro. Kiria. Toratuane to kweka thini gwitu bado no medithirie kwina ciana nyingire kakigeranio ni medithirie uhotani kuria ku from Revelation Church of Christ and Bible Study magika kigeranio ya KCP ndathomire kuria Kafoi Primary ndama wish for the best na mathukuru mothe na ciana ciothe gatwira ciekira thikia 8 ira no si ndamuherutha I wish my brother so ni engineer we ndina utige kuna taritha ko ndina kaidi tugigeta Shannon nikirona taitari no ti class 3 as a capsea grade 6 good Hospital Hill Primary School Shannon Shannon Kamau man wega ma at least you is someone kirea turatheriera turatheriera guku nigetha tukero the Magathiti marauga atia yes na by the way no menya ndiri ritwa ni ndikwira ni gucokaria soka niriku ndiri siro akubwa sidi arafatiriria niriku professor oh hey wali professor gudeta go primary aya seriously wow ndukiri haraihu no safari ni yake ni kwambiriria mafuku ni yake ni gucoka kiria no na ndika miaka mingi gigacoka turatheriera tafadhali ni roho weta gwate thukuru Agnes no ni tugikirie turatheriera tukirora Magathiti
Yes, gatho cia mwanya kunyitwo geni ro ringi tuthie mwe kwa imwe twambe tumurike uria maundu mathite na mbere kuria mathukuru-ini matiganite ni tondu tuguo twakorwo tugikiuga ni ati muthenya umuthi nirio kigeno KCP girakorwo giikarirwo kana gikiambiriria tuthie na ikuru twambe tunyitanire na mwandiki mukaru kwa wa githomo mundu gwitwo Berio Kipsang tuigue uria arakiuga. I want to take this early opportunity to thank the center managers, our teachers who will be supervisors, those who will be invigilators, for the good work that you've done for this country. Every other year that we wake up to come to this container to be able to serve our children. It is a special duty that nobody can adequately say we can pay for. But what we are saying is that we want to say thank you for the commitment that you have shown in the years that we've always been together towards this particular exercise. I'm aware that you have prepared your students well, your pupils well for this exam, and we thank you for that. But before I can make any comments further than that, we are all aware that on Saturday we lost 5 candidates in a school in Wasingishu, Arap Moi Primary School. As teachers and as all of us and as parents, I think we would want to take a minute to remember and pray for those children, to remember and pray for the parents, and say that it was an unfortunate incident. It did happen. I'm straight headed to that school this morning from this particular function, but I would want all of us to observe a minute of silence in honor of these children, please. Thank you very much. Otherwise, beyond that, I would want to assure everybody, as already mentioned by the regional commissioner. A commissioner told me this morning that he has scanned around. I know we had some little challenge in Baringo, but he's given us the assurance that the region has been adequately secured and that our children will be able to do the exam without any challenge. I have engaged all the regional directors of education this morning, and they have also given me assurance that we are good. In Wajir, though there was some little rains last night, we are adequately deployed and we have a number of choppers there. Marsabit also there was some little rain, but again we have also deployed 2 helicopters into that region so that we make sure that no child misses an opportunity. The other thing I would want to mention, and I know the Cabinet Secretary did release communication last night, is that we are aware there are some few schools who may not have registered some children. And we know it is a serious offense not to register children for examinations. We have already directed our officers to make sure that this is properly investigated, communicated to us so that the necessary action can be taken against those who may have missed out to register our children. We are all conscious that this is our last KCP, and we would not want any child to be disadvantaged. We have therefore directed all our officers in the field to ensure that all children who are expected to do the exam this year do their examinations. We have already made necessary plans to make sure that every child who was expected to do an exam this year do that particular exam this morning. More so our grade 8 kids, because class 8 children, we know this is the last 844 examination and the last KCP. And saying that, I would want to thank our teachers again for having guided our children for the last 38 years. This is the 39th examination. 24 million Kenyans have gone through this same examination over the years, which is more than 70% of the adult population.
A majority of us here, except maybe myself and the commissioner and a few other people, may have done a different examination. But majority of us have gone through the 844 and the KCP. While we were going through to reform our education system, to transit to this competence-based education, we did evaluate the good work that 844 had done, but we realized that we have to be in tandem with the world. The global direction is about critical thinking, it's about collaboration, it's about being able to apply knowledge, it's about building the necessary competencies and skills. So that is why we transition, and we are transitioning as a country to the competence-based education, because that is where the future is. It is an age-appropriate education which is applied all over across the world. And therefore we wanted our children and all of us to be able to benefit in what is happening across the world. And that is why we wanted to build on the skills. As we are all aware, this country, our only critical resource is the human capital. We may not be having any other resource as much as we do with the human capital. And therefore, that is why we are trying to transform ourselves. That's why the President appointed the Presidential Working Party, so that it can assist us in ensuring that the implementation of the CPC is properly done. And I would want to assure all of us that we are on course. We are working very closely with Parliament to ensure that these recommendations, which will make a huge difference for our people, are implemented. So once again, coming back to the examination, it is always good that we allow our children to be children. Let's give them an opportunity to be who they are. And that is why in the competence-based education, we say we nurture every learner's potential. And every learner, therefore, has their own potential. So as even we start this examination this morning, let's not try to do anything that will disadvantage our children. Our children are prepared for the examination. I know our good teachers, you've done a good job. As a teacher myself, I always say that, God gave us an opportunity to be co-creators of our children, to be co-creators of human beings. Let's co-create them in the right way. Let's not take shortcuts. Let's allow them to be the people that they can be. Let's not do anything that will disadvantage them. Let's not do anything that will make them not to sustain their studies beyond this particular level. Because, if we give them artificial marks by taking shortcuts, then these kids will be exposed when they go to the next level of learning. Just like those of us who come from where we call ourselves County of Champions. In athletics, you can win athletics by taking shortcuts. But when you take shortcuts, you only win once. You cannot repeat it. But when you take the pain of exercising, practicing, and run natural, you'll run for a longer time. Kipchoge always tells us that no human is limited. Our children have the all potential for the people that they can be. So let's give them an opportunity. Let's give them an opportunity to be as natural as they can be as they do their examinations. Our brothers in the fourth estate, for the next 3-4 weeks, it will be a very tough time for us. Let's be partners in this exercise. Where you see anything that you think we need to know, please let us know. We have 2 command centers. We have one at the Ministry of Interior, and we have another one at the Examination Council. Let's get in touch with ourselves. They are our children. They are your siblings. They are your brothers and sisters. Let's be partners on this journey so that we can be able to travel together. But the most important thing I would want to assure the country is that our examinations are secure, and they have always been secure. And that is why the other day when the Parliamentary Committee on Education came out with their report, they were able to affirm that our exams have always been secure. We have had challenges of early exposure.
where people would open the paper after they leave the container. We are trying to deal with that this year by making sure that we collect this examination twice for the KCSE from Monday, so that we can be able to make sure that the integrity of our examination is assured and protected. So once again, our good people, our brothers from the security sector, we say thank you very much, because you are part of this exercise. And you've always been a dedicated team in this particular exercise. Our colleagues from the Ministry of ICT, the Communication Authority, and the rest, we say thank you. And let's avoid the social media that will lead you to say they have examination. Nobody has that exam. I can tell you that. Nobody has that exam. So once again, I would want to wish our children well and wish ourselves well. And that as we finish this first part between today, tomorrow, and Wednesday, our second part of marking the examinations will start immediately. I know some of you are our examiners. As we go to that level, let's all work together. We give you our assurance that we are adequately prepared to make sure that when you do that you have to do for us, that we shall do our end of the bargain early enough this year, because we have been adequately resourced by government, and that there will be no delays in making payments for our examiners and other professionals who will be handling these examinations. So mara nyingine tunasema asante sana. Mungu awabariki as we take care of our children, and we look forward to a successful examination. Asanteni sana. Just a quick one. My name is Mungu Mbugu from K24 TV. Last week we saw the Kenya National Union of Teachers, SG, mentioning that if at all there will be any delays to the stipends to the teachers, Oya socio ni Belio Kipsang kuria mwena wa Nyaikuru na arakia maundu meri matatu megemainie na kigeranio kiria kirambiriria muthenya wa umuthi gia KCPE na utaugo tu kuhutiri hare na season yate utaugo nake ni akorwo gikihutiri ri gukori kirekaria muthia aria 844 ni tondu ciana ici cikirathi gia kanana ni cio cia muthia ukorwo agiikarira kigeranio giki kia mutaratara wa 844 na ukapsia makiambiriria mutaratara mweru uria turakiwita wa CBC miena tiganite kigeranio kirathi na mbere na kihingurwo ni thaa ici ni ndona kigeranio kirahingurwo ta kule mwena wa Mombasa. Ni ndona ona kuo mihango ino ni iratwarithio na mbere na njira njega muno makiria na guko ni Mombasa ndona nginya kwina kabura ni hindi kigeranio kira kihingurwo ruguru rugamiriri wa Regional County Commissioner mwena ucio wa Mombasa na ni tugukorwo tugithie kuo gwagikorwo kwina undu munene ragithie na mbere no ni ati uyu ni undu wa bata muno makiria na gukiura kana kigeranio giki ni gikihinguritwo ni rakiona mutaratara urakihuthika niguo gutigirira ati ugitiri kana security ya kigeranio giki ni njagiriru na gutire na ukora wa kigeranio ugukorwo ringi ugikioneka otagwo Belio Kipsang akorwo gigitariria mitaratara ya maukorwo magikinyukithia gutigirira ati kwina ugitiri muiganu wa gutigira ati kigeranio kiu giti gukorwo gikiyirwo ta uria twakirirwo last year ni kwari na mathenya makirikuo tugo tugitithania na kama mwaura thiini wa ikereka riri tukimrika megie kigeranio giki gia KCPE na kapsa gikamanya mbego nyita ugeni Rwanda ni muthenya wa bata muno begio muno na otogwo ndakiona haria he mundu riu etereire guikarira kigeranio ni kigeranio aikarire miaka mingi mihituku na ari othe twi guku tiganike vo uragiukire na JSS ithuĩ twagiikarire 844 no kevo no haha thutha-inĩ koguo ndikanekire Kipsea mwaka wa keri ambere ni mekire last year akeri ni hindi mareka na njuge niguo tutikariganirwo ni uria Kipsang auga ni ati kihumo gwi kindu gikagwo bururi uyu thutha wa miaka 5 na gikarehe githagathago kiingi muno gitagwo githurano na gikagwo bururi mugima
no andũ nĩ mariganagĩrwo ũhoro wa igeranio ici ciĩtagwo igeranio cia kĩbũrũri atĩ ministry ya gĩthomo nĩ ĩkoragwo na wĩra mũritũ mũno gũtigĩrĩra thukuru ciothe ciĩna kĩgeranio kĩroko nĩ gĩekwo na gĩakuo gĩatwarwo kũrĩa kwagĩrĩire na thikũ icio ithatũ na gĩkarehwo gĩkamakwo na ciana igacokerio hatarĩ na ũhoro ũcio wa gũkorwo na gĩtension kĩrĩa gĩkoragwo kuo hĩndĩ ya gĩthurano. Koguo nĩ twambe tũcongratulate ministry ĩyo ĩkĩrutithania wĩra kuma kũrĩa kwa ministry level gũthiĩ kinya kũrĩa kwa arĩa metagwo arutani anene na arutani arĩa o mũthenya makoragwo kĩrathi na marutaga wĩra na andũ a ministry ya interior. Koguo nĩ marutaga wĩra mwega mũno wa gũkorwo makĩrora kĩgeranio na mekaga ũguo nĩ tondũ wa tondũ kĩũndũ kĩu rĩ nĩkĩo kĩngĩnjaga atĩrĩrĩ mwana ũyũ akiuma kĩrathi gĩa kanana rĩ egũthiĩ kũ mwana ũyũ akiuma kĩrathi gĩa form 4 rĩ kana akiuma kĩrathi gĩa 6 aingĩre JSS rĩ akinyanĩire level ĩrĩkũ. Haha niho tũrutaga andagĩtarĩ niho tũrutaga nĩkĩo ũraigua kiuga kĩrĩa Kenya ĩkĩrĩire mũno nĩ kĩndũ gĩtagwo human capital tondũ nĩ twagĩte maũndũ maingĩ mũno no tũgakorwo twĩna andũ mathomete mangĩhota gwĩciria na ma implement maũndũ nĩkĩo arutwo a Kenya makoragwo me very marketable even outside the nation. Koguo hĩndĩ ĩrĩa twakinya nĩ gwĩka igeranio ici rĩ gĩkoragwo gĩ kĩndũ gĩa bata mũno kũrorwo wega nĩguo ndũgekĩrwo harĩa hatarĩ ho na nĩyo mũndũ ũgwĩtwo CBC arokire gũkiua atĩ rĩu mwana waku kĩhumo tondũ wa CBC waku ndegwĩka 844 waku no wa CBC na nĩma nĩ ũgũtura nyamũ nyingĩ no nĩ iratũma mwana akorwo agĩciria take kĩũmbe na nĩkĩo waigua Berry Kipsamu akiuga atĩrĩrĩ reke mwana atuĩke nĩwe tigai kũmũhĩhĩrĩria na koguo nĩ tũretĩkia maũndũ nĩ mekwagĩra na gũkĩrĩ thukuru ĩrĩa ndathomagĩra ĩtagwo Gakurari Primary School na Gakurari Primary ndarĩ kuo mũthenya wa Wednesday na tũgĩkorwo na ihinda rĩega na arĩa me class 8 na arĩa me class 6 arutani othe a Gakurari hamwe na head teacher othe na tukiguithania Ngai hamwe nao kuma hau nĩ kũrĩ na arĩa itũma nĩ ithe ndigwo kĩũria no nzi kũrathi atia rĩu niĩ nĩ ngĩrĩ na ciana ireka kĩgeranio wa mbere nĩ Sharon wa Mbui baba wetagwo Ndonga na wa my sister Gathoni areka Kipsea baba wa kamwana getagwo Junior rĩ gakũrĩa Uthaya rĩ nĩkuo sister yakwa Wangari akĩhikĩte na akĩhikĩtio mũndũ wetagwo Mwai areka Kipsea my sister wa maitha ena kana kũrĩa Gatanga Emmanuel nĩ thukuru wa sisters ukoragwo kũrĩa Mĩceni na kogetagwo wa Mbui Janet nĩ kareka kĩgeranio na maini ũcio areka KCPE ũngĩ wa my no ndĩmwĩtire wa my niece na wĩtĩkia niĩ nĩ ndakĩgĩte ciana tene rĩu he mũhũ wĩtagwo Mogani Ndũng'ũ kũrĩa Gĩcũmbũ Primary School which is on my way to the ngiuma mũciĩ nĩguo nginya gataũni ka mbere getagwo Kĩrwara ngeragĩra thukuru-inĩ yao na thukuru ciothe cia Gatanga Ithang'ara Rĩkĩgio ndigũcitarĩria mũno Rwegetha Como na Gatũra na iria ingĩ ciothe Arwaitira no kũu nĩkuo ngiumĩte thukuru cia kũrĩa ngĩikaraga kũrĩa gũgwĩtwo Murera especially Elegant Spa na Murera Primary na Mũgũtha Primary ciothe nĩ ireka Kipsea na KCPE yes aya na tono wake rĩu nani no ngiuga kũrĩ ciakwa igĩthomagĩra wĩ mwĩtĩkĩrie brother haha Woodford aiya kari gwa thungu mundu wa Ngai ke mwana gyakwa kimwe githomagira ku koguo ni ndimendithire no gitikire kio gitiragika kigerania ni thukuru rendithia tondu niguo kimwana gyakwa kiri niguo kai maundu maya wakimenya mbere yakwa ngira kuria utafiti na we ngumo muno koguo nao matigagituguithie ndona githomo gia ciana ni wikiriire brother matigatuguithie thiini wa kimera giki no ningi wi muciari ona ukiguithagio ri etikira uria mwana egwika niguo oguo Kipsang aroiga yes twĩtĩkĩre tu o kĩrĩa mwana egũcomoka nakĩo tũgetikĩra tukeyuria nĩkĩ tũngĩka na gĩkĩ yes tondu o mũndũ nĩakorwo ohĩgĩrĩire mwena ũmwe koguo tũtigĩkorwo tarĩu niĩ korwo ni makanika haha rĩ na no ni atĩ anga engineer rĩ macio tũtingĩhota mũndũ ndaiguũretwo professor nĩracokirio rĩo ndetagwo ndĩ kũrĩa Kabũi nĩ twakorwo na ihinda rĩa ndagĩka 5 rĩa gũkorwo
tugikira hanini kana ndagika imwe tugikira hanini ni undu wa ciana ciathiite no uria ungitwara ciana gapati niguo ma relax na ndona report yo no ikarata dikambere ka people day yes ciana ici ithano irakuire na hindi imwe ri ni tukuithagia rimu mirigo ciathire cia ikurukire no muguthiite o gukena niguo ciana i relax na cianjiririe kigeranio muthenya wa umuthi wega na mathiite in very local kuma thukuru guthie hau ni handu hanini muno no mathiite ciana i relax na arutani hamwe ciana ici igitengera guthie kademu-ini na kaboti gagigika uguo wakirwo ni gekire igagitungumana riu gatungumana ithano hatire na undu uria wiho ni ati ministry ni rarora undu ucio na interior ni rarora undu ucio no undu uria tungiuga ni ati ona ko ni turoretwe kio thuthuria gutire mundu ungicokia moyo urite na koguo ni pole muno kuri family iria cirari na mwihoko na ciana ciao ni ndirona thiini wa Magathiti kwi family irauga ucio no urari mwihoko witu ni arari mugi ni arekite maundu maya mothe na twagitikia Ngai ni ekumomereria nayo thukuru iyo iheo kumereria riria gukorwo ika kigeranio tondu kigeranio gititambura kana mwina kieha kana mwina morito muragerera na tugagitikia Ngai ucio heanaga kumereria Ngai ucio heanaga thayu na Ngai ucio wendete andu ake ni egukorwo ari iguru wa thukuru ino eretwo Arap Moi Primary ira i county ni ya Uasin Gishu na toguo waigua Berio Kipsang ni egukorwo agicera thukuru ucio na tukendithiria arutwo othe kuma mwena wa irathiro kinya ithwiro mwena wa kienda kinya wa rugongo wa bururi othe mareka kigeranio no igua kwina kinya maramukira na ndege nikio ngwenda gukuonia the magnitude yo horo na gukwira ministry no nigeragia ati kinya ndege ni murahuthira gutigirira murutwo ni egwatira kihoto giake no ririkane tene ni kuri hatware ha kigeranio riu ni thirikari itikite over na he mbeca irokire thiini wa supplementary budget cia kuriha arutani aria mamakaga igeranio last year ni kwageire na kaundu kanini kinya mari hakuhi kugoma no riu ni twaheo assurance na hindi iria kinya minister arari kuria bunge ni araheanire assurance arauga andu aya ni mekurihwo tene koguo arimu aria megwithii guturutira wira ucio ni ndiramenya ciana imwe ni igugithii kuria igeragirio ni undu wa maundu matiganite ni kimera kiria cikiriaga njugu cirioika ni kimera na ni ngwira uri uragituthikiriria ati haha no heagwo ni muciari ategukuria gutire hindi ingi ukaria cia family yanyu ati urie wiika ni maheni icio ingi murire ya muri othe na uhoro ucio wakingenia riu ri ndu twanjiriirie na kigeranio tutubire kigeranio na ngwiciria ni twakorwo tukianda ndurande tuyo wega na no wega gukiuga arutwo 1.4 million na ni maukuru magikarira KCPE kapsia ina 1.2 ni andu ingi muno makirira na twakirwo Ngathiti ya people yuga kwina 60,000 security officers aria makigitwo niguo gutigirira ati ugiteri ni ukigacirithitio na njira njagiriru ni uhoro wa ma na uhoro uyu ndakwira atiriri ministry ya interior na ministry ya githomo ni irutithanagia wira wega muno na kinya gukorwo mura providerwo bathi hau ona container-ini mwarimu eguthia kirekagio oko ukire na ngari yaku umitige hau twambe tutware kigeranio tumuthiururukie o mundu atige kigeranio ni giakinya ni ukuona ni gukoragwo na mutaratara mwega na mutaratara uyu ungirumirirwo thiini wa honge itiganite uria twikaga kigeranio ona githurano gikoragwo kirikorwo na mutaratara uhana uguo no tukorwo na bururi mwega muno yes na ndikwenda gukiria hau ciigi kigeranio ni tondu ndiretikia gwi kundu kungi tugukorwo tugithie na toguo urona ni ati arutwo acio marari atano na marakuire just one day mbere ya gwika kigeranio na niyo twakorwo tukihe pole na family cia pole na toguo wakigwa Berio Kipsang ni egukorwo agicera kuu na Berio Kipsang akoretwo thiini wa ministry kwa miaka mingi kuhindi arathite environment no riu ni nyonaga ni understandaga the ministry ya githomo na agitikia maundu mothe na no mwarimu maundu mothe ni mekugacira riria gukorwo agitongoria maundu macio mari mothe andu makiria na uigerereki muno makiria mathukuru-ini ciana ni ikinengerwo thiku ici ithatu ikihuruka cia KCSE no cio inengerwo matuko mao ni tondu marikia riu ni magiuke tukorwo tukiruta wira aya ni tondu wa mahinda o tugithia na mbere kumuneka cia githomo no wega tutikariganirwo hena mundu uroka guku ni muthamaki ni muthamaki na mutumia na mwendwa wake ni kwingi ni kingi na kwingi ni kini ni
king and queen akuria Ngeretha undu uria wiho ni atiriri guku ni kuga tugaga ati uyu niwe muthamaki witu gutiririto ta riu uyu niwe mutongoria wa bururi uyu niwe mutongoria wa ruriri thiini wa Kenya gutire muthamaki asa na andu matige kurehe confusion thiini wa Kenya ni kuri mutongoria wa bururi ni kuri munini wa mutongoria wa bururi ni kuri mutongoria wa ruriri fulani no riu muthamaki ni aroka bururi-ini no wanyita muthamaki uyu ri thiini wa kuria gwitagwo Ngeretha ri ni kuri utongoria political no utongoria ungi wa uthamaki na uyu wa political ni ukonsultagwo ria munene na wothamaki ni uhetwo gitio kinene muno wothamaki niguo munene no ni uheaga political rutha rwa kuruta wira politically. So by the end of the day mwiroreri wa Kameme TV andu aya makoragwo magiathwo ni athamaki na athamaki ya makoragwo tari a nyumba emwe koguo ni uthamaki wa ndiganiro na riu uri ugitigiirwo uria wigitiine muthenya wa umuthi ni agakorwo agicera guku bururi-ini mari na mutumia wake kuria magakorwo magicera kundu gutiganite na nie kihumo ni ndiramaka muno kuona ati hari andu mararirie muthenya wa ira it is very good kwaria no rimwe ni ndiyuragia atiriri bwana kihumo riu na nduramwirite oke ni kwirutira erutira ri wakimwira maundu maya mothe maki ati ugiuka guku no mwako korwo wi sorry muno na ndireiga ndagirwo ni gukorwo wi sorry no rekei ambe akinye ucoke tumurie no mukorwo mwi sorry ni undu uria mwagitwikire tondu aya nio matwanurire kuria mutitu aya meta nio matumire kugia na mau na ni wega njire ndui andu aria marerora TV matiui ati ithuĩ tweritwo twi terrorists mau yekiritwo thiini wa group cia terrorism na nikio mambire kuona angikorwo andu aya maroka na mabanga na ithuĩ twina mĩcinga ni matũhamũrithia bũrũri wao reke tũmanengere bendera na nĩ tũgũka hau nginya Kibaki niwe wateithia andũ aya mũno nĩgetha agarũre rĩtwa rĩrĩ reke tũgũthũke kũrĩa Embu kidogo tũnyitane na Dennis Fudi na nĩgetha akorwo agĩtũmenyithia maũndũ maikarĩte kũrĩa mwena we Dennis Fudi kwerwo atĩ tatwĩre mĩhang'o ĩno ya kĩgeranio ĩratwarithia atĩa mwena ũcio Nwega muno kihumo kuma studio kavindare gaka mbugani thini wa gituo kana thini wa ofisi cia munini wa county commissioner wa mwana wa Embu yeguru kana Embu North nike Walter Ngaira kuria mevang kana mihango ya gwosa igeranio ino irathie na mbere kavindare gaka na toguo urona aya ni anene amathukuru marathie na mbere gwosa igeranio niguo matuke macoke magwitwara kuria masukurure mao na mbuge container ino tukiria kuvingurwa mathari ma thinasara na mbere ya munini wa county commissioner na waundu muna munene wa kithomo wa mwena uyu vamwe na anene asukuru ni gugutigirira ati kwina waragania thini wa mutaratara guothe wa gwika kigeranio giki na kuguno kombetikire ngorengeraniria na munini wa county commissioner Walter Ngaira niguo kwenda kumenya ni arutwo egana marakorwa akwigarira kigeranio giki guku mwena uyu wa Embu North kianzia kwa majina yako labda ni wanafunzi wangapi ambao wanafanya huu mtihani hivi leo na pia unaweza tuambia the ratio kati ya wanafunzi wa wavulana na wale wasichana? Asante sana kwa majina, naitwa Walter Ngaira, Deputy County Commissioner Embu North Sub-County. Leo ndio siku ya kwanza ya mitihani ya kitaifa ya grade ya 6 na darasa la 8 KIPSEA na KCPE. Kwa jumla candidature ya wale ambao wanakaa kwa mitihani ya leo ni 3043. Hiyo ni kwa ujumla wale wanafanya grade ya 6 na darasa la 8. Lakini nikifanya katika kuweka breakdown ya wale ambao wanakalia mitihani, tuko na wanafunzi vijana boys ambao ni 844, alafu tuko na wasichana 750. Kwa hivyo ukiangalia katika mtihani ya KCPE wanaume ama boys wako wengi kuliko wasichana. Na tukienda katika ile mtihani ya KIPSEA ama grade ya 6 tuko na vijana ama boys 738 na wasichana 711. Kwa hivyo kwa ujumla ni boys ni wengi kuliko wasichana katika eneo letu la Embu North Sub-County.
unaweza tuelezea utaratibu wa huu mtihani kuanzia hapa hivi mpaka ufika hapo shuleni? Hii ndio siku ya kwanza ya mitihani ambapo tunafungua container saa 12, ingawaje tumekuwa na changamoto ya mvua kidogo, lakini tuko on time. Na kutoka hapa baada ya kupatiana hii mitihani katika center managers, kila center manager tunampatia askari wawili armed security ambao tutaweza kuescort huu mtihani mpaka shuleni, na tunatarajia kwamba by saa 2 watakuwa wamefika shule, alafu mitihani itaweza kufunguliwa rasmi na kuendelea. Na tunaona kwamba kumekuwa na mvua na barabara nyingi wakati huu zinakuanga hazipitiki vizuri. Labda mna mikakati ya kuhakikisha kwamba mtihani wenyewe utachelewa kufika shuleni? Katika eneo letu la Embu North tulikuwa tumejipanga mapema, tulijua kwamba mvua itanyesha na tuliweza kuteka advantage ya tuko na contractors wawili ambao wanatengeneza barabara za kwetu hapa. Kuna ile anafanya recarpeting ya barabara kutoka Mtunduri kuelekea Kiajokoma. Tuliweza kukaa na wao chini na tukawaeleza kwamba fungue drainages ndio tusiwe na changamoto ya flooding katika barabara zetu. Pia kuna ile contractor ambaye anajenga ile barabara kutoka kule Kangaru kuelekea mpaka Kairuri, pia tuliweza kukaa na yeye chini na tukamwambia kwamba kwa sasa akimbize barabara kwa kufanya iwe all weather. Ile nyakati za kufanya ile tarmac ya stop kidogo na aweze kuigrade vizuri iwe all weather all the way mpaka kule chini. Kwa hivyo kwa sasa sitarajii kama kutakuwa na changamoto ya gari kukwama. Pia tumeweka magari 2 Land Rover standby just in case kutakuwa na gari ambalo litaweza kugwama, tutaweza kulikwamua. Labda wito wako kwa wanafunzi ni upi, wana wazazi pamoja na walimu, hasa pia kwa visa vya udanganyifu? Ningependa kueleza kwanza wazazi wasiweze kudanganywa na hizi mitandao kwamba kuna mitihani ambayo inauzwa katika vyombo vya habari na waweze kuingia katika mtego wa kununua hiyo. Wajue kwamba hii mitihani imekuwa secured, haijakuwa na leakage, na kwa sasa kila kitu iko sawa. Pia ningeanza kuambia wanafunzi wetu kwamba wajitayarishe vizuri vile waliweza kusomeshwa na wazazi wao na mitihani wataweza kupita. Shukran sana. Usio ni munini wa DC wa Mwenoyo, munini wa County Commissioner wa Mwenoyo wa Mwena wa Manyata, na nwarike gutarira ati mivango yonthe kana mitaratara yonthe gutigira kirori gikini kirekikana njiriria giririkite ni kiritwe ona thengia gukora kwina mbura otugurona ne ndo mena miamburi guku barabara cionthe ni thondeketwe ngo gutigirira ati utina gutigirira gikini kirakinya cukuru na gikike kwa vinda karibu ogwo no atuika wa kwira ciari bamwe na gwatitimia kithoma timatikevenie kwina mundu ungemendere kigerio giki na koguo ni wa mundu erutire kana kuvarira kuciani no ivariritwe ni gukuma votithia kuvituka gute kuvenania na koguo kuma vane kurongerekera kuria thini wa town ya Embu kurangora ngivitukira thini wa ikituo kinene kia mathomo ni gukwenda kumenya ni ciana cigana thini wa county ya Embu ireka kigeranio giki na koguo kuma Manyata ni ngorongecokia mwaro kwiwe Kigumo. Ndagomba makiria Dennis Food muno cio wa Embu ni twakimenyore maundu marathii na mbere na kwigariura mwena ucio tuguthii na mbere na gwikia ndurumeni kana maitho thiini wa kona itiganite cia bururi niguo tutigire twakumenyithia ra mihango ino iragitwarithio na mbere miene itiganite kana mathukuru-ini matiganite na leke nyambe nguririkanie na ciringi 100 na iria gukorwo gikunengereria tukaini kiri kirekarire kwitukira njira huthu muno makiria atengera thimu-ini yaku M-Pesa pay bill number ni 155 571 akaunti ni mwarega kiugo Kameme wikire ciringi 99 nigetha ukorwo na kanya ga kwihotanira 100,000 pay bill number 155 571 akaunti ni mwarega kiugo Kameme ikira 99 ukorwo na kanya ga kwihotanira ciringi 100,000 ni rucini rwa kirathimo rucini rwega wa ukorwo uwe muhotani wa kigina kiu. Tugicokereria tugitigana cia mathukuru hanini na ndona ndagika cia kwane kuirikire ni kiria gikama na no wega tukorwo riboti ingioro kono imwe uthia cigie githomo muno makiria hena riboti haha ndethe no ya muthamaki wa bururi ngatheti-ini ciothe ngatheti-ini ciothe iyo ya people haria arakiri kuria kanitha no wamona namba 5 no tugithii thiini wa ngatheti ya Daily Nation kathoti kabere ni twahutia cigie end of an era cigie githomo KCP ni yathira kuma riu tweka muthenya wa Wednesday niguo gakorwo kiri kigeranio kia muico gia KCP
tweterere JSS na ethie na mbere na KIPSEA no turigikaga o mwaka yes lule nake president re aroiga atiriri namba ithathatu tondu mwari uguo wothe ri na mwiga tirifo iria thiete anga 38 ri kai mutoe nie barothi wanyu ndirathie kumumathira nä tuge atä president nä barothi wa Kenya yani nä face not barothi wa Kenya nä å thiå wa bũrũri no eke marketing ya bũrũri na no agĩrĩirwo nĩ gũthiĩ rĩu kũrĩa arathiĩ gũcaina ngirimiti kana invitation cia kĩmabũrũri iria mwetwo nĩ ya G20 nĩ wetwo bũrũri fulani no he maũndũ mangĩ tũngĩka makorwo atĩrĩrĩ nĩ arakunĩka ambassador ũrĩa tũtũmĩte kũu no wanyita mamwe nĩ ma ambassador no ngirimiti rĩu ndĩronaga maũndũ marĩa tũracainaga na mũndũ ũgwĩtwo deputy president Java athiĩ mũkawa ũngĩ wendagia kahũa maũndũ macio mothe ngona atĩrĩrĩ ona korwo nĩ mũndũ wa kũu kana minister wa gũkũ no arute wĩra ũcio tũgathiaga rĩrĩ harĩa tũrekĩrĩra ngirimiti ciana tarĩ cia kĩbũrũri mũndũ ũrathiĩ gũtwethera mawĩra 350 nĩ wega mũno na nĩ ararĩ kũrĩa Saudia na nĩ aratwĩrire ira nĩ aracoka thutha wa ciumia ithatũ gũtirĩ mũtongoria wa bũrũri wa Kenya ũrĩ wathiĩ matuko kana ũrĩ wathiĩ thabarĩ iria ciathio nĩ mũtongoria wa bũrũri na mwaka ũmwe in fact ĩndĩ akwandĩkĩtwo 38 ndathiĩte igĩrĩ nĩ arathire Congo na nĩ arathire Saudi Arabia koguo rĩu ena mabũrũri 40 na rĩrĩa Obama acerire bũrũri mũno mĩaka 8 athire maita I think 58 if I'm not wrong na ndirona kakinyirie 58 koguo atigĩtio thabarĩ 18 na no aciringe mbere ya mweri wa ĩrĩ akorwo mĩaka 8 ya Obama nĩ agũthana mwaka na nuthu koguo nĩ tuge we nĩ arakĩruta wĩra no nĩ wega kwĩyũria atĩrĩrĩ nĩkĩ agethete no wanyita nĩkĩ aragetha athiĩ na kũrĩa the other thing na nĩguo ũndũ ũrĩa wa bata mũno na no nĩende twarĩrĩrie kinya na arĩa megũka rĩrĩa mathiĩ magetha rĩ tene nĩ tũreragwo nĩ mbeca cigana moka nacio nowadays nĩ irahithwo mũno rekei tũmenyage atĩrĩrĩ twathiĩ Britain rĩ kana Britain yoka rĩ yatũnengera kĩ na ithuĩ twathiĩ na kũu nja rĩ tũgagĩkoragwo atĩrĩrĩ kwĩna value ya thabarĩ hau no mũndũ angĩrora tondũ no ũkorwo no athiĩ ona 50 60 no tũkona value ũritũ wa thabarĩ ngĩrĩkia nguga atĩrĩrĩ you cannot trade with the West no trade na East na nĩ ũronire nĩ kũrarĩ na commotion kũrĩa China gũtirĩ kĩndũ tũraheirwo gĩa bata China nĩ tondũ wa kĩndũ kĩmwe nĩ tũthire mabũrũri maingĩ tũkoneka kaĩ tũrameheria na warĩa makaiga kũu ũrathiĩ rĩ yũgĩre kuo tũkĩenderia kũndũ kũmwe thank you nĩ tumagare nĩ kumagara tũraumagara mũthenya wa ũmũthĩ na ndirikania andũ he bata akorwo nĩ tũgũthiĩ na mbere ta kĩrĩma o mũndũ nĩ atige kũgucia hake na ndĩrarĩria atongoria a gwitũ arĩa angĩ kinya arĩa marĩ mĩena ĩtiganĩte ya gĩsiasa nĩ maraikara thĩ makaria tondũ nĩ marenda gũthiĩ kũgĩra kĩrĩa mangĩgwatĩra thĩinĩ wa thirikari ĩno nĩ tũnyihei ithuothe nĩguo twĩgwatĩre kĩrĩa tũngĩgwatĩra mĩaka ĩno 5 tondũ gũtiracenjia aya thank you na mũrurumo ũcio tũikĩrie na nĩgetha tũcokerie thĩinĩ wa ikereka arĩa kayũka rũrĩrĩ thengi mũno gĩkama nĩ tondũ mahinda macio tũcokererie na noni ambe tũmenyithie ũhoro maikarĩte barabara-inĩ citũ tũcoke twarĩre ndereti ndũgathiĩ kũraihu Kameme TV. Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa. Kupata pamoja kama sikiza tune yako.
o muthenya na ikereka ria ruhia kundu kuingi muno nginya gukoretwo kuna ng'aragu muno ninguna thirikari icirie horo wa mwananchi wa kawaida no ni matiga utuheni horo wa mutu mateta mao ni kuri atongoria thutha wa kurutana kuhingia kihoto kiao gia kumacagura mamarugamirire twakirikirie horo wa githurano turenda tuone mibango na